شباب وصبايا, good morning. Today I will discuss the first part of the series of chapters related to the water tanks. Or in general, the scientific term used for water tanks in the code will be liquid retaining and containing structures, because the structures can contain water or any different type of liquid. And for sure, the procedure will start with the analysis in order to determine all the internal forces, then the design in order to determine the necessary reinforcement for each type of internal force. The tanks can be of different positions. A tank can rest on ground, can be underground, can be elevated. Will not explain here in deep the difference, but to make it simple, we can compare a tank resting on ground with a tank underground. We can observe that the wall of the tank resting on ground will be subjected only to water pressure from inside to outside. In case of underground tank, the walls will be subjected to water pressure from inside to outside, or to soil pressure from outside to inside, or to both of them at the same time. But we'll see later that the code will require to don't take the two phenomena of load at the same time, because one will cancel each other. So we have to take each one alone. Now, the tanks can be of different shapes, can be circular, can be rectangular, can be spherical, or can be conical, or can be with unlimited numbers of shapes. Most of the reinforced concrete tanks will be circular or rectangular. The spherical tanks will be used more probably with the steel structures, will be constructed with steel, because the shape is not easy to construct by RC. These tanks are more probably used to ensure to contain a gas under pressure inside. The case of conical tanks or tank of any shape, of specific shape, are usually used in the city centers, are usually used to make the tank عادة بالمدن. إذا كان هذا التانك موجود قريب بالسيتي سنتر بنحاول نعمله نحن بشيب معين architectural shape حتى يكون معلم من معالم المدينة، مثل التانك اللي شايفينه قدامنا هو هذا موجود بمدينة الكويت، ومعروف إنه بالكويت في تانكس بهالشكل، مثل ما إذا رحنا على فرنسا بمدينة ليون كمان بليون في تانكس بيشبهوا هيدا، ومعروفين إنه هن معلم من معالم المدينة. هول التانكس ما حنقدر ندخلهم لأنه مثل ما قلنا they are very specific, and most than 90% of the tanks in classical structures هن حيكونوا circular or rectangulars. What will be the difference between a circular tank or rectangular tank? أكيد كلنا نعرف إنه ب structural analysis any frame when you are making the structural analysis of a frame دايما حيكون في عنا generation of a negative moment at the corners. So the advantage of circular tank that we don't have any corner around the wall. So معناتها ما حيكون عنا generation of negative moment. ما في negative moment معناتها بدنا حديد أقل وبدنا كونكريت أقل. معناتها we'll need a lesser amount of materials. معناتها material wise the tank here circular will be more economical. Disadvantage of circular tank that we need a specific shape of formwork, and we may need again more skilled laborers حتى يقدروا ينفذوا الحديد اللي بده يلف داير مدار التانك ويقدروا يتعظوا الحديد بشكل انه يلحق the curvature of the wall. It's not something easy, so we may have need of more skilled laborers. هنضطر نقدر نحن كمهندسين نيجي نعمل كنترول أكثر على الإكزيكيوشن. So we have to at the beginning to make an economical comparison between the gain you will have by the reduction of quantity of material and the time will pass during the execution of this structure. نعمل balance between them ونشوف which solution will be more economical, taking into account the time
the skilled labors, the quantities of material. عادة بالتانكس الكبار اللي بيكونوا على مستوى مدينة كاملة على ضيعة كاملة بيكون reduction of quantity of materials بتغلب بالكوست وبنتجه نحن نسوى على circular tank. يعني حالة التانك of normal shape مثل هذا normal size مثل هذا اللي شايفينه هون بالصورة، هذا عندنا نحن septic tank. بهالحالة بنتجه على rectangular tank. هلا فيكم تقولوا لي انه هذا اللي على الشمال هو صغير، بس بالحقيقة هذا هو بريكاست. بالبريكاست نحن موجودين بالاندستري. Once we have the formworks, we'll produce in series and we don't have the issue of skilled labors or not and time or not. It will be produced with the same time and with the same labors. هلا what's the difference, the main difference between a classical design؟ لأنه فيك حدا يجي يقول لي دكتور هذا rectangular tank في عندك hole وفي عندك pressure من جوا، سواء كأنه عندك slab وفي عندك load عليه تعمل له design like a slab. It's not wrong, but the main difference will be that formulas for the design of reinforced concrete structures for buildings, they are taken into consideration that the section will be cracked always. إذا نرجع نتذكر نحن بأول RC2 course كنا قايلين إنه في عنا بدنا نيجي نحسب الديفليكشن والديفليكشن على السيرفيس ليميت ستيت والسكشن بتكون cracked، بدي اضطر احسب الافكتيف انيرشيا، والافكتيف انيرشيا حتى احسبها بدي احسب الاي جروس والاي كراك وبروسيجر طويله وكومبلكس. بس اللي بدي احتفظ فيه انا من هالبروسيجر كلياتها انه always اللي كنا قايلينه انه always a reinforced concrete section is a cracked section. اكيد cracked section is not compatible with the liquid retaining structure because the structure must retain the water inside. إذا في cracks the water will infiltrate, will pass from inside to outside and then will not ensure the objective of this structure. So we'll see here some information, some general information in order to know why the cracks are appear and how we can limit the cracks. أكيد نحن هالمعلومات بنعرفها إنه concrete is subjected at early age to the shrinkage phenomena. ليه بيصير في عنا shrinkage؟ لأنه to ensure a workable concrete we have to place water in the mix more than necessary to ensure the hydration process. So this water more than necessary, water in excess, will evaporate within the time. وما في داعي نرجع نتذكر إنه shrinkage phenomena is a time dependent phenomena which will reach an asymptote after 5 years. بدل خلال 5 سنين عم يعمل shrinkage، عم يعمل contraction. ليه contraction؟ لأنه water inside will evaporate، معناتها volume of the concrete will be reduced، معناتها حيصير في عنا contraction. At the same time the structure will be subjected to increase or decrease of the temperature حسب الفصل اللي نحن موجودين فيه، حسب إذا كنا بالنهار ولا بالليل and so on. Then this difference of temperature will generate contraction or expansion of the walls or of the structure in general. So هذا movement حيجي يخلق لنا internal forces in the section. internal forces حيجوا يبعدوا الكونكريت عن بعضه، حيجي يخلق عنا tensile forces ويصير في عنا cracks. أكيد نعرف نحن إنه the concrete is weak in tension، فمشان هي internal forces in tension حيعرضوا الكونكريت لتنشن وهو ضعيف in tension، فمشان هي حيصير في عنا cracks. How we can reduce the cracks? We'll talk about movement joints or joints in general. We see here different type of joints. We have to ensure when we are designing the concrete mix, we have to ensure a mix with less amount of air content and less permeability in order to again to ensure the objective, which is the containing and retaining of the water inside. We have to take care about the execution, about the vibration in order to reduce the risk of segregation and then reduce the risk of voids in the concrete. It's recommended to keep the formworks in place at least 7 days in order to keep the concrete inside humid and then to reduce the early age shrinkage and the early age deformation.
Now we'll talk about different phenomena, which is a loading condition, which is something very important to take into consideration to analyze and to design the water tanks. أكيد هلا نحن بنعرف إنه we are applying the American standards. American code for the buildings هو 300 ACI 318. بينما بالنسبة للenvironmental structure اللي بيدخل ضمن الووتر تانكس نحن عم نستخدم ACI 350. بدنا ننتبه كتير منيح انه بس نقول نحن عم نستخدم الاي سي اي منها كلمه بتنقال انه انا عم بستخدم الاي سي اي كود، لانه بقلب الاي سي اي اللي هي امريكان كونكريت انستيتيوت في عندهم عدد كتير كبير من الكودز. اذا في عندهم 318 يعني كمان عندهم 319 و20 و21 and so on. ف 318 اي سي اي 318 هو for the buildings and for the environmental structures في عنا ال ACI 350 مثل ما قلت بيدخل ضمن الووتر تانكس. هلا we have to just to know at the beginning that this ACI 350 will require to don't take into consideration in case of underground water tank don't take the loads of opposite sense. شو معناتها؟ حنشوف السلايد اللي بعده. So we have here an example of underground water tank. هيجي اسأل حالي أنا at the beginning as a structural engineer what will be the load conditions to take into consideration. لازم شوف أنا هالووتر تانك خلال الحياة تبعته كلياتها من أول ما بلش أعمل construction لحد ما سلمه لحد ما ينتهي السيرفيس تبعته شو المراحل اللي حيمرق فيها حتى على أساسها أعمل design taking into consideration all these load conditions. لازم أعرف أنا إنه بس أسلم الووتر تانك للكلاينت بيجي بعمل شيء اسمه reception test. أعبي الووتر تانك على الأخير والكلاينت بيشوفوا إنه مليان، بيشوف إنه موجود على هالليفل. لازم حسب شو متفق معه أنا خلال 48 أو 24 ساعة ما يصير في عنا leakage of water، ما يتسرب المي لبرا، معناتها level of water بتضل ثابت. This reception test اللي هو leakage test prior to backfilling قبل ما أردم وراه، هذا حيخلق لي معناتها التانك حيكون subjected only to water pressure from inside to outside. بنعرف احنا liquid hydrostatic pressure هي triangular distribution. هلا خلصنا الباكفيل، خلصنا الريسبشن تيست، جينا فضينا التانك وردمنا، معناتها حيصير في عندي situation during the life of this structure. The tank will be subjected only to soil pressure from outside to inside without any load inside. خلصنا، سكرنا الروف، سكرنا التانك، عمرنا الروف وسكرناه. بهالحالة هلا إذا الروف مسكر في عنا ليكويد من جوا، أكيد أنا على الحرارة وعلى الرطوبة وعلى العوامل الطبيعية في بارت من الوتر حيتدخل، رح يصير في عنا vapor inside. هالفيبر will act like a gas. دايما الجاز بريشر هي rectangular، حيصير عندي rectangular distribution of load، هذا الريكتانجل. وفي عندنا الليكويد اللي حيخلق لنا triangular distribution. So resultant هي حيكون from the vapor pressure and the liquid pressure حيكون عندنا trapezoidal distribution of load. على vapor pressure we may neglect لأنه بالحقيقة هي can be neglected. We can consider that the load distribution inside هي just triangular. هلا مثل ما قلت انا من شوي انه الاي سي اي 350 حقيقة ما تاخذ تو لود into consideration one opposite to the other، يعني ما تعتبر انت بهالحاله اذا في ووتر من جوا وفي سويل من برا ما تيجي تقول انه في سويل load pressure from inside to outside وفي كمان at the same time soil pressure from outside to inside، لانه two loads of same direction opposite sense they will cancel each other. So the resistance provided by the soil must be in unit. أكيد أنت بتشوف بهالحالة أكيد نحن بنعرف إنه اللود generated by the water هي of a greater amount than the load generated by the soil. هنرجع نشوف إن شاء الله بالapplication لأنه اللود distribution هي from the load هي gamma times h. soil هي حتكون gamma soil times h times الأكتيف coefficient. هنرجع نشوفها إن شاء الله بالابليكيشن، ودايما هذا الأكتيف كوفيشنت بيكون هو لسيرتن 1. هلا أوقات بننسى نحن في كمان لود كونديشن، أوقات بننساها
sometimes in the case of construction of a water tank in coastal cities قريب البحر قريب النهر، بكل الأحوال إذا في عنا سويل وفي عندي مستوى المي قريب من السطح أو مستوى المي بيتغير بالصيفية، بينزل بس تشتي بيطلع and so on. So this must be taken into consideration. هذا الحالة بنتواجهها مثل ما قلت إذا كان عندنا water tank عم عمره قريب نهر أو قريب مستوى البحر أو إكسترا، لأنه في ريسك أنا إنه إذا عمرته بالصيفية للتانك اجت الشتوية طلع الووتر تانك طلع الووتر ليفل، سو كأني أنا في عندي مركب حطه أنا بالمي والمي عم تدفشه لفوق. إذا كان وزنه للتانك خفيف the tank may be subjected to the floating may float، يمكن يفوش، يمكن الووتر بس تطلع تيجي تدفش التانك لفوق تقلبه تيجي تدفشه لفوق. So we have to take this phenomena into consideration اللي حنسميه floating load condition. بدي اشوف ال characteristic of the soil. I have to check إذا الووتر ليفل هي بمنطقة الولز، يعني إذا مش ما كانت تحت التانك بحاجة we have to take this into consideration and we have to check the uplifting force generated by the floating of the tank. هنشوف علي example إن شاء الله. أكيد بدي أعمل check up لأقارن وزن التانك مع الابليفت فورس، بيكون وزن التانك أكبر من uplift force. It's recommended usually to take a safety coefficient of minimum 1.25 يعني 25% safety. إذا كان ال weight of the tank هو lesser than the uplifting force، فيني إجي أنا طقل التانك إني بسمك الفونديشن أو بسمك الوول، or I can produce a perimeter heel، يعني الفونديشن هون تكبرها بشكل انه بس بده يندفش لفوق من الووتر الحق بيدفش حاله بيدفش السويل اللي قاعد على هالهيل داير مدار التانك. بهاي الحالة يكون تقلته وخففت الريسك of floating. We may have the tank can be again in the context of load condition. في يكون التانك مثلا قريب على طريق، بهاي الحالة حيصير في عنا cars or trucks عم يقطعوا، وهول حيخلقوا لنا كمان soil pressure. غير الsoil pressure حيخلقوا لنا surcharge pressure. So this must be taken into consideration. بدي اشوف هل surcharge اي متى هي critical. اذا كان liquid مليان لا، اذا كان التانك مليان لا، اكيد اذا التانك مليان مثل ما قلنا حنيجي نعمل inure for the soil pressure. So the worst case هي حتكون انه التانك فاضي وفي عنا السويل بريشر من برا وفي عنا surcharge pressure at the same time. هيدا اللود كيس بدي اقارنه مع اللود كيس الاول اللي هو اذا ما في شيء من برا وفي بس عندي water pressure من جوا. شوف which one is more critical، والديزاين بيتم على اساس الكريتيكال لود كيس. هلا اكيد حنرجع نشوف later on بالابلكيشن انه بهالحاله هون حيخلق عنا الوول حيجي يعمل ديفليكشن لبرا، حيخلق عنا مومنت بساين معين. بالكيس الثاني الوول حيندفش لجوا، حيخلق معنا مومنت بساين اوبوزيت. سو هون probably حيطلع معنا مومنت نيجاتيف من جوا، حيعطينا الانر رينفورسمنت، وحيجي يحط انا المينيمم رينفورسمنت من برا. هون بالعكس حيطلع معنا هذا الوول حيندفش لجوا، حيطلع معنا هون من برا نيجاتيف مومنت، حيعطينا نيجاتيف من برا، والنيجاتيف مومنت حيعطينا اوتر رينفورسمنت، ومن جوا حنحط مينيمم رينفورسمنت. فعشان بدي اعمل الانفلوب between case A and case B. And as I said, this issue will be discussed in details in the application inshallah. As I said, the code, so we'll pass now to the design method. The code we'll use is ICI 350. أجدد فيرجن موجودة على الإنترنت حاليا هي 2006. في أجدد منها بس بقدر نحصل عليها for free. وأكيد نحن عم نستخدم المتريك فيرجن. So using the international system of units. وإذا بنقرأ الكومنت، إذا بنقرأ ال description of the code هيجي لنا مثل ما قلت this code هو حيستخدم ال environmental structure for environmental engineering concrete structures.
إذا بنرجع على ال ACI 318 بقرا التايتل تبعه كان هو used for buildings. هلا ما حنقدر نحن in this chapter نقدر نغطي كل ACI 350 لأنه أكيد it's a very huge code، بس حنيجي نحاول نحن أكيد هو نفس المصدر جاي من American Concrete Institute، so في كتير أشياء مشتركة مع ACI 318، فلذلك حنشوف نحن هون بس ال differences between ACI 318 and ACI 350. First modification or first difference هي حتكون إنه ACI 350 it will introduce a load factor حنسميه liquid pressure اللي هو حيكون الفاكتور F، مثل ما الديد لود هي D واللايف لود هي L. الفلويد بريشر حتكون letter F اللي هو حيكون بحالة ال ACI 350 coefficient is 1.7 instead 1.4 in the ACI 318 for buildings. modification الثانية هي حتكون إنه this code will introduce something حنسميه sanitary coefficient اللي هو حيكون دايما must be taken into consideration، والobjective تبعه هو to produce a design more conservative and then to reduce the risk of cracking. This sanitary coefficient هو حيكون 1.3 for flexure، 1.65 for direct tension، 1 for shear in case of structure where the shear is carried only by the concrete without any stirrups, without any shear reinforcement, and 1.3 for case of structures where we have to resist the shear by the concrete and by the shear reinforcement. هلا مثل ما بنلاحظ نحن we have so different values. أكيد نحن الفلكشر هي couple of tension and compression. هون عندي direct tension، so بنلاحظ إنه بس يكون عندنا direct tension عم بياخد safety أكبر ما إذا كان عندنا flexure ما إذا كان عندنا shear، لأنه كل ما يكون إذا direct tension risk of cracks أكبر من ال case of flexure وأكبر من case of shear، فعشان هيك كل ما كان في risk of cracks أكبر كل ما sanitary coefficient value حتكون هي أكبر. So a classical combination of ACI 318 حتنضرب كلها ب 1.3 for flexure، 1.65 for direct tension. إذا كان عندي direct compression بتنضرب ب 1 لأنه بالcompression we don't have any risk of cracks so will not majorate the combination. إذا مثل ما قلنا shear بحالة element مثل slab ما بنحط stirrups so بنضرب ب 1. إذا بحالة البيم بنحط stirrups بنضرب الكومبينيشن ب 1.3. So هاي هم الكومبينيشن اللي حنلاقيهم كمان بال ACI 318 إذا عندي case of structure subjected to dead load, to fluid and to earth اللي هي letter H. هيدي هي حتكون combination. So again نيجي نخلق نحن sanitary coefficient. الobjective هو to have a more conservative design producing less risk of crack. ال ACI 318 حيجي إنه يعطينا requirement about the wall thickness. بيقلنا في حال عندي wall the height هي 3 meter or above حتكون minimum thickness is equal to 300 mm. So هيدي حتكون إجمالا الووتر تانكس حيكون ال height of the wall، يعني ما نادر لما يكون عندنا height أقل من 3 أمتار معناتها minimum thickness in general هي حتكون 300 mm. About the reinforcement هيكون أكيد بدنا reinforcement أكثر من minimum هو to ensure reduction of movement of deformation due to the shrinkage and temperature effect. نتأكد إنه the joints are well waterproofed by the water stops. So بدي أتأكد من the details of reinforcement near the joints. بدنا نتأكد إنه الكراكس هن controlled. وكمان إذا بنرجع لأول شابتر ب RC2 كنا قايلين إنه we can control the cracks in a better way if you use a larger amount of bars with smaller diameters. يعني أنا إذا عندي مثلا ديزاين معين مثلا ترى معنا AS area of reinforcement رقم معين let's say 2000 ملم سكوير، فينا نحط 7 فاي 20 أو فيني أحط 10 فاي 16. فحنقي 10 فاي 16 لأنه كبر النمبر اوف بارز، كل ما نقي سوليوشن بقلبها عدد بارز أكبر كل ما بيكون الويدث اوف كراك هي أصغر.
So cracking can be better controlled by using a larger number of small bar diameters rather than fewer large bar diameters. هيدي الرول شفناها بالRC2 وin general as a rule of thumb the minimum space or spacing between the bars must not exceed 300 mm. cover بالwater tanks ما لازم يكون أقل من 50 mm. وأكيد أنا بالwater tanks حأضطر أعمل أنا splicing of the bars بالwall. لازم splice لأنه هي دايما splice الoverlap between the bars. so أنا عندي مثلا عندي wall مثلا طوله ما بعرف so for example 15 متر. البار اللي راح اشتريها طولها 12 متر وبوصل ل 12 بدي كمل الوول بعده ما خلص فحتى اجي اعمل اوفرلابينج مع بار جديده وخلص الوول. فالاوفرلابينج which is considered as weak point must not be placed at the same vertical position along the height of the wall. so حاول اوزع الويك بوزيشن كل لاير بعدها اللاير اللي بعده بعدها اللاير اللي بعده بعدها كل 3 لاير بقدر اللاير الرابع ارجع للبوزيشن الاولى. والdistance between the splice must be 2 splice اللي هي تقريبا 2 times development length. إذا development length اعتبرناها as general rule هي 50 times the diameter of the bar بتكون هون هي 2 ضرب ال LD so 2 ضرب 50 dB so تقريبا 100 dB not less than 3 feet يعني مش أقل من 90 سنتيمتر أو مش أقل من تقريبا متر. هيدي المسافة بين السبلايس والسبلايس الثاني. مثل ما قلنا الرو الرابع بقدر ارجع للبوزيشن الاولى حتى اوزع الويك بوينتس at different position along the height of the wall. يبقى نعرف what's the amount of the shrinkage reinforcement. اكيد it will depend on the distance between the joints. كل ما كانت joints هني with a spacing between them اصغر كل ما حيصير في عنا نحن deformation due to the shrinkage أقل. كل ما بدي حديد أنا أقل. أجمالا حنستخدم إحنا جريد 420 so هون في عنا minimum percentage of shrinkage reinforcement 0.003 الرومين إذا كان distance أقل من 6 أمتار 6 ل 10 حتضل 0.3% من 10 و 12 حتطلع 0.4% أكبر من 12 تطلع 0.5% and so on. أكيد we have to take account about the comments in the footer ترجعوا بتقرون in details. and usually for the foundation level إجمالا بال ACI code بيقلنا إنه we can take minimum reinforcement for the in the bottom of the base slab in contact with the soil هو 50% من minimum reinforcement اللي شفناه بالتيبل اليوم. So that's all for the theoretical part of this lecture. In the next one, inshallah, we'll make a very simple application about the floating of the tank. Thank you and see you next time. Have a nice day. Hello guys. So today we'll discuss the chapter related to the circular tanks. First of all, as comparison between circular tanks and rectangular tanks, we can say that the circular shape will be best suited due to its axisymmetrical geometry. We have an axisymmetrical geometry. The fluid pressure exerting from inside to outside will be uniform on all the area of the wall, everywhere. In this case, we'll talk about specific kind of internal force related to the circular tanks, which will be called the ring tension. So متخيل أنا في معي هذا الشيب so with pressure from inside to outside حيصير إنه الوولز عم يندفشوا لبرا كأنه الوولز عم يحاول كأنه السيركل عم تحاول تكبر so الماتيريال عم بعد عن بعضه and we'll talk about so a specific kind of internal force which will be called the ring tension. So مثل ما كان عندنا shear و moment و torsion و so on, we have a kind of internal force called the ring tension. So it's specific for circular shapes subjected to pressure from inside to outside. The material is trying to كأنه الماتيريال عم بعد عن بعضه كأنه السيركل عم تحاول تكبر
and we have this kind of internal force or ring tension. The advantage again of having this circular shape is that we don't have any corner, so we don't have any concentration of stress in a specific location, like the corners of the rectangular tanks. We don't have the generation of the negative moments at the corners, and then we'll have lesser amount of reinforcement and lesser amount of material in general. So from a quantity of material point of view, we can say that the circular tanks will be more economical. But from execution point of view, it's sure that the execution of rectangular tanks will be easier due to the simple shape of the formworks, the simple execution of the reinforcement. And in case of tanks with different cells, like the case of septic tanks, لكن نعرف septic tanks اللي شفناهم بالساينتري كورس هيكون عندنا different cells. الويست ووتر بتيجي بأول سيل بيرقد قسم كبير من السوليد ويست، بعدين بترجع بتنتقل على الروم الثاني، ترجع السوليد ويست اللي ضلت ترجع بترقد، ترجع بتيجي على الروم الثالثة، وهون بينعمل لها last infiltration using machines، بعدين بتطلع الووتر تقريبا بيور على الأرض بتكمل طريقها. So for this kind of applications, the execution of tank with different cells will be again easier with the rectangular shape. We saw previously information related to the water tanks in general and maybe chapter specific to the rectangular tanks. Here, so we'll have exactly the same requirements. The major difference will be only in the structural analysis procedure. So we'll have the same requirements regarding the loading, the load combination, the case of loading, the durability on the concrete, the reinforcement area, the minimum reinforcement area to restrain the shrinkage, and so on. The main difference, as I said, so it will be in the procedure of the structural analysis in order to determine all the internal forces and then to proceed for the result. So in the structural analysis, we have to elaborate the load combinations. They will be the same ones as the ACI 318, the code of the building, but each time times a sanitary coefficient. This sanitary coefficient, it's a coefficient specific for the structures covered by the ACI 350, which is an ACI for environmental structures where the water tanks are covered. So الووتر تانكس الديزاين تبعهم بيتم على ال ACI 350 اللي هو again specific for environmental structures. هيدا ال ACI بيقول لي you can use the load combinations of the ACI 318 for buildings، بس كل مرة بدك تضرب ب sanitary coefficient حتى تعمل majoration of the loads وحتى to guarantee a section without the cracks. So عم نعمل ديزاين عم يكون هو over safe in order to guarantee a section away, so a section without the cracks. So this sanitary coefficient حيكون هو 1.3 for flexure when we are designing for flexure, 1.65 بحالة الرينج تنشن مثل بحالة circular tanks, 1 for shear if the members are without stirrups, without shear reinforcement, and 1.3 for shear for members like beams where we are providing shear reinforcement. So كل مرة عم تعمل ديزاين لمومنت for example تضرب combination كلياتها ب 1.3 for ring tension ب 1.65 ring compression times 1 shear times 1 إذا كان الممبر like wall or like slab ما بنحط فيه shear reinforcement, 1.3 إذا كان عندي member like beam where we can place shear reinforcement like beam or like column. هلا بنلاحظ انه value of the sanitary coefficient is going to be higher when the risk of cracks is higher. So for perfect tension هي 1.65
flexure يعني قسم من السكشن بيكون in compression وقسم in tension بيكون هو 1.3 وبيور compression بيكون 1. فمشان هيك هلا حنلاحظ انه كل الابليكيشنز اوف ذا circular tank حنقول انه for example لو كان السيركلر تانك هو underground هون عندي الجراوند ليفل لو كان circular tank هو underground will not study the case of soil pressure from outside to inside. ليه؟ لأنه مثل ما شايفين بهالحالة حيكون عندي sanitary coefficient equal to 1. So هذا هو soil pressure from inside to outside. إذا عندي كان fluid pressure from inside to outside. So بهالحالة يلي على اليمين عندي sanitary coefficient. So الcombination بدها تنضرب ب 1.65. هون combination بدها تنضرب ب 1 direct compression. So أكيد this case of figure will be worst. second reason إنه إذا عندي soil عادي مثل ما بنعرف نحن السويل load هو density of soil times H soil times active soil coefficient اللي هو ال Ka وهو ال Ka دائما أصغر من 1 around 0.3 to 0.4 بينما الفلويد بريشر هون هو جاما H أو كأنه جاما H times 1 كأنه ما اخذين الاكتف soil coefficient أو الاكتف coefficient اللي هو هون Ka بالسويل عم يكون around 0.35 بينما بالووتر هو equal to 1 هون هو equal to 1. So هون السويل لود هو هتكون جاما soil times H soil times Ka هون جاما water times H water times 1. فإجمالا اللي بتغلب يعني بيطلع معي اللود أكبر بحالة الووتر. السكند ريزن أو اللي هو له أهمية أكثر إنه اللود كومبينيشن هون بنعمل لها ماجوريشن 65%. فأكيد the case of figure for a circular tank underground حيكون ال lower case اللي هو critical when the load is coming from inside to outside and will neglect the soil pressure مثل ما شفنا من the first introduction in the first presentation إنه دايما we have to neglect the loads when they are going one opposite to each other. So هيدا will be neglected and will take only the case of figure with load flowing from inside to outside. So هون كنا مهم نحكي عن الموضوع لأنه حنشوف بكل الابليكيشنز will consider directly that the case of loading governing in case of underground circular water tank will be when the load is going from inside to outside. هلا هون رح نشوف procedure in order to determine the wall thickness. نتذكر نحن انه قلنا بالاي سي اي 350 كمان في عندي كلوز بقلبه بيقول لي المينيمم thickness of the wall is 300 mm if the wall height is higher or equal to 3 meter. هلا كمان هون رح نشوف formula we'll try to elaborate a formula which will guarantee a concrete section of the wall without a cracks. So in this formula we'll consider the modulus of rupture of the concrete or the tensile strength of the concrete is equal to 10%. هي بالحقيقة بين 7 و 12% حسب compressive strength of the concrete. It will be taken in this approach as an average of 10%. We'll take a cube in the wall equal to a width of a length of 1 meter, a height of 1 meter, and a thickness of T. Objective هلا to determine this thickness. هنعتبر إنه if this unit cube is not reinforced, the concrete will shrink an amount epsilon shrinkage. هلا إذا إجينا حطينا reinforcement شو حيصير؟ حيصير إنه deformation يلي هون حتكون هي lesser than in case C حتكون deformation lesser than the deformation in case B. ليه حتكون lesser؟
because the reinforcement inside the section will restrain the deformation. حيجي يمنع قسم من الديفورميشن. فاللي حيصير بهالحالة انه فينا نعتبر انه الديفورميشن بالستيل اللي هون حيصير في ديفورميشن، حيمنع قسم من الديفورميشن، يعني الديفورميشن اللي بقلبه حتكون اقل من ديفورميشن الكاملة كلياتها من total deformation if the section was without reinforcement. واكيد انا deformation هذا اللي هون حيكون هو توزع قسم بالكونكريت وقسم بالستيل. so حيكون deformation due to shrinkage equal to the deformation part حيتحملها الكونكريت وبارت حيتحملها الستيل. هيدي اذا بياخدناهم بصير بلس. so حنيجي نقول هلا انه we'll try here, it's just a mathematical procedure in order to elaborate at the end the relationship between the wall thickness and all the other unknowns. so حنيجي هلا نطور this mathematical procedure. هنقول ال AC times FCT معناتها ضربنا ال area of concrete times يعني tension in the concrete زائد ال tension in the steel. وعم نيجي كل مرة نبدل بارامتر. مثلا هون ال FS حطيت بدالها stress of steel، حطيت بدالها N times stress of concrete. نعرف ال N هي modulus ratio اللي هي حكينا عنها كتير بال RC2 وحكينا عنها أكثر بالميكانيكس of material اللي هي it's coming from the transformed area method. بالايكويشن الثالثة هلا تركت الثاني ترم هو بدل area of concrete حطيت N times N steel، ورجعت هون بدل N حطيت ES over E concrete، ورجعت آخر شيء قلت إنه ال ES over the stress بتساوي deformation. so هون احتفظنا بال ES وال AS. قلت so stress over elasticity بتساوي deformation plus T. ورجعت قلت هلا so ال F رجعت لهون قلت ال FCT اللي هون حتى in common between هيدي وهيدي FCT times AC plus NAS AC plus NAS equal هذا الترم اللي هون. بعدين جيت قلت أنا section هي بالحقيقة تحت ال AC area of the section area of the concrete هي T times 1 meter or T times 1000 millimeter. حطيت بدالها هيدي ال AC 1000 times T، وحطيت بدال ال AS حطيت بدالها TS over FS or T over FS اللي هي T equal AS times FS، وفوق the same بدال AS حطينا T over FS. and by the end طلعت أنا unknown اللي هو T function of all the other unknowns. so this formula will be considered in order to determine a wall thickness. inside this formula حيجي حط أنا stress in the concrete in tension يساوي 10% من الكمبريشن. يعني أنا بكون حطيت stress بقلب الوول هي قد ايه قادر يتحمل هو in tension. حيعطيني so minimum thickness يلي إذا احترمتها بتكون stress بقلب السكشن equal على قد ايه هو قادر يتحمل in tension. هيدي هي minimum thickness. إذا كبرتها هلا thickness شوي حتى يكون in the safe side فأكيد حيكون عندي stress in the concrete inside the section in tension هو أقل من ال FCT، معناتها ما حيكون في عندي cracks. so this is the objective of this method of this procedure. so نحن حنحتفظ بهالفورمولا and we'll use it in practice. inside this formula we have some parameters like the deformation of the concrete in shrinkage. هي عادة from literature هي between 0.003 so 3 times 10 power minus 4 to 8 times 10 power minus 4 for plain concrete معناتها unreinforced concrete. and for reinforced concrete أكيد نحن will be in the case of reinforced concrete حتكون هي between 2 to 4 times 10 power minus 4. نحن حناخد دايما الافريج هي 3 times 10 power minus 4.
وحيكون ال FRC حتكون stress of the steel in service limit state. كمان بحالة الووتر تانك نحن بالبيلدينجز ناخدها 2/3 FY، بحالة الووتر تانك حناخدها 1/3 FY. الاسيس اوف سي 200,000، هيدي قلنا 10% من اف برايم سي. والتي حتكون الرينج فورس at the bottom of the wall. So at the bottom of the wall محل ما عندي maximum fluid pressure. هلا for the boundary conditions of the wall we may have different cases اللي هن يبلشوا من sliding. So like a roller حيكون at the bottom of the wall, between the bottom of the wall and the foundation will leave a gap. This gap will be filled with rubber or any elastic material like cork. حتى إذا إجا الوتر اللي هو load distribution a triangular distribution إذا against the wall، حيث الوول it may slide a little bit here لأنه هيدا الماتيريال اللي عاملين فيه filling هو حيكون elastic. So this is the case of sliding base. We can have a connection like an RC hinge مثل اللي شفناها بالشابتر 4 RC hinge connection. In this case حنحاول the bottom of the wall حنخلق neck area يقطع فيها كل ال reinforcement. So بشكل انه يكون connection هون بين الوول والفونديشن صغيرة، بشكل انه تصير الروتيشن هي easy. بهالحالة بنخلق something نسميه hinged connection. وبالحالة الأخيرة حيجي أنا أخلق fixed connection اللي حيصير إنه الفونديشن حيجي سمكها على الطرف والوول حسمكه بكعبه حتى يصير بهالمنطقة كلياتها stiffness of the concrete كبيرة. in addition حيجي حط هون الرينفورسمنت بهالمنطقة كلياتها بشكل إنه يصير عندي continuity of the reinforcement between the wall and the foundation. So reinforcement will be continuous and the stiffness of the concrete section at this region حتكون أكبر من غير المنطقة. ف we can consider that this connection is like a fixity. هلا بالحقيقة أنا as a designer I have to take a decision إذا connection بدي إياها fixed، بدي إياها hinged، أو بدي إياها sliding. بس بدي انتبه على شغلة كتير مهمة إنه my decision اللي بدي آخذها بدي يكون قادر أنا يكون عندي guarantee إنه حتطبق بشكل صحيح على الورشة. So إذا أخذنا assumption إنه هي fixity بدي يكون أكيد أنا إنه تنفذت مع هالهونشد اريا مع هالتسميكة اللي هون والتسميكة اللي هون مع الكونتينيتي اوف reinforcement. إذا أنا كنت مش أكيد إنها حتتنفذ صح ما في عندي supervision أنا على الورشة، ما في عندي supervision بشكل كافي. So it will be recommended to take an envelope case between the fixity and between the hinge. So أكيد كلياتنا بنعرف إذا في عندي fixity شو حيصير بالdeformation. الوول it will deform. So هيصير في deform. الوول هو جاي من اليمين للشمال، هيعمل deformation like this بهالمنطقة هون تقريبا هيك. تقريبا بفوت شوي لجوا اللي بيطلع. So هون حيكون في عندي tension inside، tension inside، وهون في tension outside. هالتنشن اللي هي هون inside حتعطينا bending moment diagram بهالشكل negative بعدين positive. في حال لو اعتبرنا احنا connectivity is a pin، so حيصير under the same kind of the load، under the same kind of load حيصير في عندي deflection هو pure parabola، pure parabolic deflection. والbending moment diagram كمان حيكون هو pure positive moment diagram. So again, if you are unsure about the execution, so have to investigate the extreme between the fixity assumption and the perfect hinged assumption. من perfect hinge هاخد أنا البوزيتيف مومنت، أكيد البوزيتيف مومنت اللي هون أكبر من اللي هون.
ومن الفيكسيتي اسامبشن حاخد النيجاتيف مومنت. سو هذا النيجاتيف مومنت اللي هون حيعطينا مومنت من جوا، تنشن من جوا حيعطينا الحديد اللي من جوا، والبوزيتيف مومنت اللي هون اللي هو انه اكبر من اللي فوق حيعطينا اجين بوزيتيف مومنت تنشن من برا عند deflected shape، والحديد at the outer face. So the outer reinforcement will be governed by the positive moment and by the hinged assumption, and the inner reinforcement will be governed by the negative moment coming from the fixed assumption. So please هالمعلومة كتير مهمة نحتفظ فيها because it will be needed in the application. So اللي قلناه هون إذا إجا قالنا بشكل بسيط إنه the walls are monolithically close with the floor، صبوا مع بعض. كيف نصبوا؟ هل الحديد كان هو continuous or not؟ So we are unsure about the execution. Then we'll investigate the two assumptions. We'll take the maximum negative moment from the total fixation assumption. It will give us the inner reinforcement, inside the reinforcement, inside steel, and the positive moment from the hinged assumption. So هذا النيجاتيف حيعطينا inside steel والبوزيتيف حيعطينا outside steel. Now it's time to applications. We'll take a break and we'll come back soon.